সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম এন্ড কো-সলিসিটার্স, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার ইন্ডিয়া ফ্লানাগান। দর্শক, আমি আগের সেগমেন্টেও বলেছি যে আপনারা যারা টেলিভিশনের পর্দার সামনে বসতে পারেন নাই, তারা মোবাইল ফোনের মধ্যে আপনারা আজকের আমাদের প্রোগ্রামটা দেখতে পারেন। আপনার এনটিভির দক্ষ কলা কৌশলীরা আপনার খুব সুন্দর মতো প্রত্যেকটা সেগমেন্ট আপনার ওনাদের ফেসবুকের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছে। সুতরাং আপনারা ফেসবুকের মধ্যে মোবাইলের মধ্যে এটা যদি অন করেন ওখানেও দেখতে পারেন। যেতে হবে কি এনটিভি ইউরোপ ফেসবুক, ওখানে গেলেই আপনারা এইটা প্রোগ্রাম দেখতে পাবেন। ইউ মে বি চার্জড উইথ ড্রাগ অফেন্সেস। আপনাকে চার্জ করতে পারে পুলিশ ড্রাগ অফেন্সেসের জন্য, যেটা অনেকের এগেনস্টে হচ্ছে। আমি রিসেন্টলি ইভেন এই সপ্তাহেও এই যে গভর্নমেন্ট হলিডে, এখন যেটা দেশের যে হলিডে পিরিয়ডের মধ্যে আমি ড্রাগস অফেন্সের কেস আমার কাছে আসছে। এটা পজেশন অফেন্স হইতে পারে, সাপ্লাই অফেন্স হইতে পারে, এবং আপনার ড্রাগস ট্রাফিকিং অফেন্স হইতে পারে। বিভিন্ন ধরনের আপনার ড্রাগস অফেন্সের মধ্যে আপনাকে চার্জ করতে পারে। ইউ ক্যান বি চার্জড উইথ আ নাইফ ক্রাইম। অনেক নাইফ ক্রাইম হচ্ছে, আপনারা দেখছেন টেলিভিশনের মধ্যে, বিবিসিতে আসছে, বিভিন্ন নিউজ মিডিয়ার মধ্যে আসছে, এগুলো আপনার অনেকে চার্জ হচ্ছে। সেক্সুয়াল অফেন্সেস, কি কি সেক্সুয়াল অফেন্স? অ্যাসল্ট, সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট, রেপ এলিগেশন কারো বিরুদ্ধে আসতে পারে। বুঝতে হবে সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট এবং রেপ এগুলা মানে আমি যেটা বলবো প্রায় কাছাকাছি 3 ভাগের 1 ভাগ কেস ক্রাউন কোর্টের মধ্যে যেগুলো হচ্ছে এগুলো সেক্সুয়াল অফেন্সের জন্য হচ্ছে। আপনার অ্যাসল্ট, সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট আমি খুব সংক্ষেপে বলবো। টাচিং, যেটা আমার কলিগ ব্যারিস্টার ইন্ডিয়া ফ্লানাগান বলার চেষ্টা করতেছিল। টাচিং মানে কোনো একটা মহিলাকে টাচ করা, এনি পার্ট অফ দ্য বডি, তার যে কোনো পার্ট অফ দ্য বডির মধ্যে, উইথ সেক্সুয়াল ইন্টেনশন আপনার থাকতে হবে। 3 নাম্বার এলিমেন্ট সেক্সুয়াল ইন্টেনশন, এবং আপনার উইদাউট রিজনেবলি বিলিভিং দ্যাট শি ওয়াজ নট কনসেন্টিং, এবং সে যখন কনসেন্ট দিবে না, তাকে যখন টাচ করা হচ্ছে এনি পার্ট অফ দ্য বডি উইথ সেক্সুয়াল ইন্টেনশন, দ্যাট ক্যান বি দ্য আপনার সেক্সুয়াল অ্যাসল্টের জন্য কেউকে চার্জ করতে পারে। মার্ডার কেসের জন্য চার্জ হতে পারে। ফ্রড, যেটা অনেক হচ্ছে, মানি লন্ডারিং, এক্সট্রাডিশন, অ্যাসল্ট চার্জেস। আমি যেটা রাখছি সেখানে, যেটার উপরে আমার কলিগ ব্যারিস্টার ইন্ডিয়া ফ্লানাগান আপনার অ্যাসল্ট চার্জের উপর বলতেছিল। প্রথম সেগমেন্টে আপনারা শুনছেন, উনি আপনার সুন্দর মতো অ্যাসল্টের ডেফিনিশন দিচ্ছিলেন। বিভিন্ন অফেন্স সংগঠিত হতে হলে কি কি এলিমেন্টগুলো হতে হবে ওগুলো ব্রেকডাউন করে উনি বলার চেষ্টা করতেছিলেন। সুতরাং এনি অফ দিস চার্জেস অর মোর, the combination of these charges even হইতে পারে। কারো বিরুদ্ধে ফ্রড এবং মানি লন্ডারিং দুইটার জন্য চার্জ হইতে পারে। আপনার ড্রাগস অফেন্স এবং মানি লন্ডারিং অফেন্স এগুলো কম্বাইনলি কেউকে পুলিশে চার্জ করতে পারে। সো whether you have been charged with something serious or minor, you need a specialist criminal defense solicitor to defend your best interests and reputation. যে আপনাকে যদি এগুলোর জন্য চার্জ করা হয়, আপনার দরকার হবে আপনার স্পেশালিস্ট সলিসিটার টু ডিফেন্ড ইউ, আপনাকে ডিফেন্ড করার জন্য, আপনার বিরুদ্ধে যে কেস হয়েছে কোর্টে আপনাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য আপনার একজন স্পেশালিস্ট সলিসিটার দরকার হবে, যে আপনার রেপুটেশন সেফগার্ড করার জন্য চেষ্টা করবে সব সময়। Whatever your background and whatever your circumstances, who will fight to help you defend yourself against the accusation and charge. যে আপনার বিরুদ্ধে আপনার যেটাই ব্যাকগ্রাউন্ড হোক না কেন, আপনি যেভাবেই যেই বয়স্ক, যেই জেন্ডারের আপনি হন না কেন, আপনার যেই অবস্থায় হোক না কেন, আপনার সার্কামস্ট্যান্স যেটাই হোক না কেন, যে আপনার সলিসিটার সবসময় চেষ্টা করতে হবে আপনাকে ডিফেন্ড করার জন্য। আপনার সাথে মিটিং করতে হবে, আপনার সাথে ডিসকাস করে আপনার ইনস্ট্রাকশন নিয়ে আপনাকে ডিফেন্ড করতে হবে, এবং আপনার রেপুটেশন
ড্যামেজ যেন না হয় ওই দিক দিয়ে সজাগ থাকতে হবে। We understand that being arrested can be confusing and frightening. এটা আমি স্পেশালি আমি বলবো কি আমি অনেক ক্লায়েন্ট আমি দেখেছি, অনেক, একজন দুজন না, আপনার শত শত বলবো আমি, মানে কয়েকশো, যে অনেকে আছে যাদেরকে কোনো সময় পুলিশ স্টেশনে যেতে হয় নাই। অনেকে আমি দেখছি যাদের বিরুদ্ধে যাদেরকে কোনো সময় পুলিশ অ্যারেস্ট করে নাই। সুতরাং যখনই ফার্স্ট টাইম তারা অ্যারেস্ট হয়, যখনই তাদেরকে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়, স্মল সেলের মধ্যে হার্ড বেঞ্চের মধ্যে বসে থাকতে হয় কয়েক ঘন্টা ধরে, তখন এটা তাদের জন্য খুব কনফিউজিং, তারা খুব ফ্রাইটেন্ড হয়ে যায়, তারা খুব অশান্তির মধ্যে পড়ে এবং অনেক রং ডিসিশন তারা ওইখানে বসে তারা হুড়া করে নিয়ে নেয়, যেটা আলটিমেটলি তাদের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। Specialized criminal defense solicitors will answer your questions and put your mind at ease. আপনাকে যেতে হবে স্পেশালিস্ট লয়ারের কাছে। যদি আপনাকে অ্যারেস্ট করা হয়, যদি আপনাকে চার্জ করা হয়, আপনাকে সাথে সাথে তাদের সাথে বসতে হবে, বসে আপনার কেস নিয়ে ডিটেইলস ফ্রম দ্য বিগিনিং থেকে আপনাকে এগুলো সবগুলো ডিটেইলস ডিসকাস করতে হবে। তখন আপনার সাথে ডিসকাস করার পরে আপনার সলিসিটর আপনার কেস কিভাবে প্রোগ্রেস করবে সেটা একটা স্ট্র্যাটেজি তারা করবে। It is best to have quality legal advice right from the beginning, so no costly mistakes are made. এই জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আপনি একটা ভালো স্পেশালিস্ট লিগ্যাল অ্যাডভাইস শুরুর থেকে আপনি নেবেন, সুতরাং আপনার কোনো মিস্টেক হওয়ার পসিবিলিটি আর থাকবে না, কোনো ভুল ভ্রান্তি হওয়ার কেসের স্টেপ বাই স্টেপ যেগুলো করতে হবে সেগুলো রাইট ওয়েতে কারেক্টলি আপনার লয়ারে করবে। শুধু কোর্টের মধ্যে হাজিরা দিলে হবে না, যেটা আমি অনেক আগের সেগমেন্টে বলেছি। এর আগে এভিডেন্স গ্যাদারিংয়ের ব্যাপার আছে, পুলিশের কাছ থেকে ডকুমেন্ট চাওয়ার ব্যাপার আছে, কোন এভিডেন্সগুলো গ্রহণযোগ্য কোন এভিডেন্সগুলো গ্রহণযোগ্য না এগুলো সলিসিটরকে অ্যানালাইজ করতে হবে। Who will give you clear straightforward advice from the start. যত তাড়াতাড়ি আপনি অ্যাডভাইস নেবেন তত তাড়াতাড়ি আপনার সলিসিটর আপনাকে একটা ক্লিয়ার একটা অ্যাডভাইস আপনার এবং কি স্টেপগুলো ফলো করবে সবগুলো তখন তারা আপনাকে বলবে। I will pass to my colleague Barrister India Flanagan again to talk on assault and domestic violence in India. Thanks, Shafi. Thank you. Again, good afternoon, everyone. If you were with us before the break, I was just explaining an assault occasioning actual bodily harms. As I've already mentioned, that's an ABH. And just to finish that offence off, the maximum sentence for an ABH is 3 years, so you can see it's more serious to be charged with an ABH than a common assault because you jump from a 6-month maximum to a 3-year maximum, and now this offence is in either way. So where I said before that a common assault is summary only, which means you can only be tried in the magistrate's court, an either way offence is where you can be tried in the magistrate's court or the Crown Court, which again, just for clarification, means you can be tried in front of a jury, and higher sentences in the Crown Court can be imposed as opposed to in the magistrate's court. So classifying an assault, whether it's a common assault or a ABH, is a very important exercise, and that's one that's down to the CPS, so the Crown Prosecution Service, and they look at the offence, they look at the injuries, the evidence of the injuries, in order to come to the correct charging decision. So that's ABH. Now we're going to move on to GBH, and as I said at the beginning, GBH is the most serious form of assault, and this is where the complainant is left with very serious injuries, and these injuries could be
permanent, they could have a significant impact on their life. There are a number of ways that injuries can be deemed serious. So, of course, physical injuries is the most obvious example that springs to anyone's mind. So physical injuries could be through wounding, through stab, by a knife, for example. But they can also be biological, so through transmission of disease. They could be psychological, so for example if fear or paranoia is caused. Biological, for example, in sexual cases. GBH can be split, or it is split, into two types of GBH. You've got intentional infliction of GBH, or you've got more of a reckless GBH. So a reckless GBH is under Section 20 of the Offences Against the Person Act, in the very old statute 1861. Or you've got intentional infliction, which is under Section 18 of the same Act. So a Section 20, a reckless GBH, is less serious than a Section 18 GBH. So I'm going to explain the difference between the two in more detail now. So starting off with the less serious type of GBH, which is the Section 20. So this offence is either way. So again, just for summary, you can be tried either in the Magistrate's Court, or you could be tried either in the Crown Court. The maximum sentence for an ABH is 5 years. If it's racially aggravated, it would be 7 years. And obviously the courts will take that into consideration when deciding whether or not it's suitable to hear an ABH in the Magistrate's Court or the Crown Court. And obviously you can still be tried in the Magistrate's Court, and you can be called what's called committed to the Crown Court for sentence if it's likely that your sentence will exceed the powers, sentencing powers in the Magistrate's Court. But if it's obvious from the outset that you would incur a sentence of, say, 4 years, it's very likely you'll be sent straight to the Crown Court. So again, let's break it all the way down. We've got the actus reus, so the act, the action that the defendant needs to have committed for the Section 20 offence. So the actus reus in this case is a direct or indirect act or omission which causes wounding of GBH. For the mens rea, and this is the difference, you have the intention or the subjective recklessness as to some harm. So a reported case held that for recklessness, it means an intention to do a harm that was done or recklessly as to whether or not that harm should occur. So the defendant, what that really means is the defendant must foresee it. And you can commit a GBH by a number of ways. You can use weapons, for example, and they could be a physical weapons, obviously a knife being a pertinent example, but you could also use less obvious types of weapons. So, for example, a shod foot, which is kicking with your foot, or headbutting. With a Section 18 GBH, as I've already said, that's an intentional infliction. That is more serious. The act, again, wounding or causing GBH. GBH meaning the injury as well, which could be physical, psychological.
and it's necessary to prove that the defendant's act was substantial cause of the wound, so of the injury that's been incurred. And then for the intent, so this is very important for a Section 18, you must have had an intent to do some GBH or resist or prevent the lawful apprehension of any person. So intention to wound is not sufficient for the mens rea, it's intentional infliction. And as I said right at the beginning, that's a specific intent as opposed to a basic type of intent, which is for common assaults or ABH. Thank you very much, India. দর্শক আপনারা শুনছেন ব্যারিস্টার ইন্ডিয়া ফ্লানাগান আপনার সে বলছে মানে সিরিয়াস কেসগুলো যাবে আপনার ক্রাউন কোর্টের মধ্যে, আপনার যেগুলা লেস সিরিয়াস ওগুলো থাকবে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্টের মধ্যে। সে আরও বেস বডিলি হার্ম, গ্রিভিয়াস বডিলি হার্মটা হলো কি মোর সিরিয়াস অফেন্স যেগুলো আপনার ক্রাউন কোর্টে যাবে, এবং এগুলো কখন এই অপরাধগুলো সংঘটিত হয়, কোন কোন এলিমেন্টগুলো আপনার স্যাটিসফাই করতে হয় ওই অফেন্সের জন্য চার্জ করতে হলে ওগুলো সে আপনার বলছে। আপনারা আবার এটার উপর আরও ডিটেইলড আমরা নেক্সট সেগমেন্টে যাব। দর্শক যারা আজকে টেলিভিশনের পর্দার সামনে বসতে পারেন নাই তারা আপনার এনটিভি ইউরোপের ফেসবুক পেজে যদি যান, আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠানটা ওনারা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে দক্ষ কলা কৌশলী যারা কাজ করছেন এনটিভিতে, যারা পর্দার পিছনে বসে আজকে প্রোগ্রামটা আমাদেরকে ব্রডকাস্ট করতেছেন, তারা কিন্তু ফেসবুকেও এই প্রোগ্রামটা দিয়েছেন। এখানে আপনারা দেখতে পারেন মোবাইল ফোনের মধ্যে এনটিভি ইউরোপ ফেসবুকে যদি আপনারা যান তখন মোবাইলের মধ্যে দেখতে পারেন। আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম অ্যান্ড কো সলিসিটার্স, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার ইন্ডিয়া ফ্লানাগান। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন।